Tikulandireni ku maphunziro athu amadzulo uno opitiriza maphunziro okhuzana ndi chinsinsi cha nthenda. Tupitiriza ndi maphunziro athu a chinsinsi cha nthenda, ndipo tikuona kuti nthenda zambiri kupatula za ngozizi kwambiri ndi chifukwa cha kuchuluka kwa zolakwa, kwambiri chifukwa ndi chimenecho. Kotero kuti tikuzoti kuti Mulungu akuchallenge kuti munthu atati amwe mankhwala otani koma sachira mpaka atakonza mphulupulu yake ndipo kenaka bala lake lichira. Dzulo timaona za kuchiza matenda amene amabwera amene chitetezo chathu cha thupi chasokonekera, ma autoimmune problems. Alipo ambiri kotero kuti sitingakwanise kuti tikaone onse, koma tinakamba nawo kuti ma autoimmune problems amabwera pamene line ya defense yoyambirira ichi yasokonekera, kotero kuti thupi lathu likumagwiritsa ntchito second line of defense, inflammation. Ndipo imene ngati sitisamalira bwino munjira sitipanga zoti ibwerere, koma m'malo mwake ndikumamwa tekeze ma anti-inflammatory drugs, nde ma drugs aja ndikuzayichitanso wipe out iyi tidzangosala ndi khungu lathu lokha limene chikhala chitetezo chathu cha thupi. Kungobwera nthenda munthu amene afa. So choyenera kuchita ndichoti pamene pabwera nthendayi kapena response yotere ndofunikira kukonzanso chitetezo chathu cha thupi kuti chibwerere ku cellular immunity. I think ngati pali mfundo imene muyenera kuitenga pa ma autoimmune problems ikhale imeneyo. Onse ndikuti underlying factor yake imakhala imeneyo. Ndiye kaya ndiye kuti ma allergies, kaya ndi arthritis, kaya ndi diabetes, kaya ndi stroke, kaya ndi heart disease, onsewo ndi ma inflammatory responses amene akumuyitanira odwalayo kuti akonzenso chitetezo cha thupi lake, otherwise akhoza kuona zoposera, zoyipa zoposera pamenepo. Now leroli tikambirana za reproductive health munjira ina zokhuzana ndi kubereka. Tiona za nthenda ngati kusabereka, nthenda monga prostate, cysts, kuti zimayamba motani ndipo chotero tingazichite treat motani. Once again ndiphunziranso lalitali ndiye chimene tipange tiligawanso pawiri. Kwa lero tiphunzira gawo loyamba, ndiye kuti masana amawa tiphunzira gawo lachiwiri la phunziro limene. Ndiye now phunziro la reproductive health limandivuta kuphunzitsa. Ineyo ndakulira ku banja lomalephera kuwuzana nkhani za kuchipinda. Ndiye okay, pena peke zipezoti ndakhuzakobe nde mwina mukamaona kuti mwina ndikulephera kuyankhula bwinobwino ndi vuto langa, and ndingozikamba for education purposes, koma sizoti ndikusangalala kuti ndikuzikamba. Nde ndayesesa kuti zonse zoyipa zimene ngati zoyipa ndizichose chonse, koma muzindimvesesa chimene ndikukamba.
ndi mwina tigwade pansi so kuti tipemphere. Tuthokoza Mulungu wathu wakumwamba kuti mwakhala nafe mu sabata yonse kufika tsiku la lero pamene mwatipatsanso mwayi wina oti tikaphunzire zina maulano a sabata. Tikupempha kuti zokambirana zathu zitithandize m'miyoyo yathu makamaka phunziro ili pamene mudamulenga munthu mudampasa chimodzi mwa icho mwayi oti we can procreate monga mwa chifanizo chanu kuti kachiukani, koma chifukwa cha uchimo mbali imene ya thupi yathu yayipa kwambiri, ndipo tikulephera kukwaniritsa cholinga chanu chimene mudachiyikira mabanja, ana amene tili nawo, makolo amene tili nawo, ifeyo monga makolo. We need to understand why you set up family ngati chiyerekezo cha mmene inuyo mmachitira deal ndi ana anu. Pamene Yehova matenda akumachuluka today okhuzana ndi chiberekero, tikupempha kuti with the light that you give to us we can be freed from these diseases. Ndipo monga mwa malonjezano anu mtundu umene ukubwerawo imelembera pa Salimo 78 usakhalenso mtundu opulukira ndi osamvera ngati m'bado wathu uno, koma ukhale m'bado oyenerera kugwirani ntchito. Tipempha mukhale nafe muphunziro ili mu dzina la Yesu Khristu tipemphera, amen. Alright, reproductive health. Mu thupi lathu mumapangidwa mafuta. Nthawi imene tinazabwera chaka chatha tinazakambirana za mafuta ena amene amapangidwa mthupi lathu otchedwa cholesterol, amene amathandizira kuti apange ma acid a ndulu bile, ndipo akapanga ma acids amenewa cholesterol amalowa mu matumbo ang'ono limodzi ndi bile, osati cholesterol koma bile, ndipo kenaka amadzabwereranso ku chiwindi. Sapangidwa ndi chiwindi chokha, amapangidwanso ndi masites enanso nawo amapanga, koma kwambiri amapangidwa ndi chiwindi. Cholesterol ndofunikira mthupi mwathu. Pala anthu ena ndakumana ndi ma patients amene mwina atekeza kufuna kuti aluze weight and sitimvana chifukwa choti one anthu amakhalanso akuyang'ana ma internet chani, so owauza zina kwa iwo amangobwera kuti amve information ina achaonjezere pa zinaso zimene ukafunsa kwa wina ndikafunsa kwa wina, so everybody is confused. And chimodzi chimene ndachiona ngati my own experience ndichoti ma patient ambiri akafuna kuluza weight amachita avoid china chilichonse chimene chili ndi mafuta. They think kuti vuto ndi mafuta, mwinjira ena asadyenso cha mafuta kapena mwina cha starch, so nsima akhozosiya. Akangoonanso soya, ati soya so amakhala ndi basi asiya. Okay, so ndakhala ndi ma patients otero amene mwina akumangodya masazi okhaokha kapena kusumakhala ndi ma fasting pasiku paja mwina umangodya an apple. Zero ndazionapo ma patients ambiri and they actually lose weight. Komano now akumana ndine ndimawaza kuti that's not a proper way of losing weight. You took a long time to gain your weight and you should expect to take a long time to lose your weight. Ukafuna kuti upange za changu umazipita cause ma problems ambiri, one of which ndionera kuti you might lose ma fats ofunikira. Mwa ndi cholesterol. Cholesterol ndofunikira mthupi mwathu. Now thupi lathu limazichita adjust. Ngati munthu amba kudya pang'ono thupi lija tikufuna kuti limayembekezera, limafuna kuti kenaka azolowera ndikuyembekezera chakudya chichipa chicha. So ukazabwera kudya mmene umadyera koyambirira kucha, it will be too much food
and you gain the weight again. Okay, so nkona anthu ambiri ma weight loss programs, they don't work. Ama aluza weight ija kenaka nkuzakweraso ndikuzaluza choncho, they don't work. But if the person will take chinthu step by step, akwene azingoja muyenera, the weight can be lost. Kuma leo sifuna kambeza weight loss, mafuna kambeza kufunika ku cholesterol. One of which, for example, ndioti ma membrane athu, ma cells athu, amene amapanga tekeze khunguli, kuti khunguli zifewa ndifukwa chimodzi mwa ndifa cha cholesterol. Ndi mafutawo amene adzala mkati mwa ma cells athuwo amene amapangisa kuti khunguli athu lizifewa. Tinakamba za vitamin D ndikuyiwa pa the second day, nde tinanena kuti vitamin D amapangidwa amene dzuwa la kumana ndi previtamin, okay, dehydrocholesterol. So aumana amapanga previtamin D3, kenaka ndujamene amapanga calcidiol, kenaka nduzapanga calcitriol. So amene ndi usable form wa vitamin D. So by far you titakuona kuti vitamin D amachokera ku mafuta amene a cholesterol. And if you lose cholesterol, kukhali atopanda cholesterol, siukhala ndi vitamin D. Ma hormones osiyanasiyana amapangidwa ndi cholesterol. And lero tikufuna kuti tiyime pamene pa ma hormones opangidwa ndi cholesterol. So this is cholesterol mwambaumu, and you can note kuti cholesterol amatha kusinthidwa ndi kupanga pregnenolone. Pregnenolone ndi hormone imene imathanso kusinthidwa ndi kuzapanga progesterone. Apo ayikhozodusa through pathway yaukui kupanga DHEA, kenaka ndi kuzapanga androstenedione. Progesterone akhozaso panga imweyi, DHEA akhozaso panga imweyi. Chokera kwa androstenedione ndi kumene kumachokera estrogen. Estrogen amayikidwa magulu atatu, so pali E1, E2, E3. Zikutengera ndi kuti estrogen akufunikira kupanga chani. For example, mayakha kuti mwina ndi pathupi amatulusa kwambiri estriol, koma tekeza akhala kuti ndi akungopanga ma menses, amatulusa kwambiri mwiri. So it depends ndi chimene chikufunikira pa nthawi imeneyo. But all I wanted to say is titakuona kuti ma hormones onsewa, ma sex hormones iwa, these are what are called sex hormones. Ma sex hormones onsewa akuchokera ku cholesterol. Popanda cholesterol ndiye kuti sipakhala menstruation, sipakhala pathupi, sipakhala even sexual intercourse, sika ndi cholesterol. And again tinakamba nayo kuti munthu akhala kuti tekeza uli mu stress, thupi lathu limapanga adrenaline, limapanga cortisol, ngati another of the stress hormones. And you can note kuna kuti cortisol amachokera kwa progesterone. Cortisol amachokera kwa progesterone. Androstenedione naye samatha kupanga cortisol. Zonsezi zikudaliabe progesterone. Nthupi ngokhala kuti mulibe progesterone nde kuti sitipanga cortisol. Alright? Koma mwina ndine chotera. Thupi lathu limayenera kuti lichite survive. Choyambira chimene thupi lathu limene taonera, chimene limakupangisa kuti chikuthandize, likuthandize ndichoti ukhale ndi moyo. Ola khawa kuti uzononga chotani. So munthu makhoza kudya kanzi machipisi, kandi zinyama, koma sitikufa. Actually timatha kumada kuti komatu awa oyo amadya muzononga koma sakufa. Okay? Thupi lawo likuyesesa kuchita remove ma poisons acha. Now supposing kunena kuti muthupi mwina muli chakudya chomwe chenera kugayidwa, and then muthupimu thupi chakumana ndi chiopsezo, mwina atekeza kumana ndi njoka, nde tinanena mbuyo mucha kuna kuti chakudya chicha asiya kale kuchigaya. So zonse ma hormones acha ayamba kumapita kuti azikapanga cortisol kapena adrenaline, oti munthu ujakaya mwina athawe kapena amenye nkhondo. Now munthu akamakhala kuti amakhala stressed pafupi, mafana ndione muone point imene ndiyofunikira. Munthu amene amakhala stressed pafupi ndiye kuti munthu amene progesterone wake, progesterone ali ndi choice. Either akhoza makapanga testosterone for example, amene from which kumapangidwa sperm, or akhoza makapanga achina estrogen from which ma menses
ndi pregnancy imabwera. So progesterone either apanga a stress hormone kapena apanga a sex hormone. Koma mmene mechanism ya thupi lathu ndi prioritize survival kuti munthu akhale ndi moyo. So pamene muthupi zasokonekera ukumakhala stressed. I'll give you an example. Ndiye kuti ma hormones awa sapangidwa mokwanira. Instead tikuona kuti all progesterone amapita kumakapanga cortisol. An example B, you will note kunena kuti ma athletes azimayi, ma athletes achikazi. So mwinatekeze Semenya, Caster Semenya, Kubia by wachikazi na kwa Mozambique. Or mwina Serena Williams. Okay, let's go to Serena Williams or sister wake ocha. Serena Williams nthawi mwana ali ndi mwana mina naye ndi pathupi kandi chaka chatha kandi chaka chinacho koma I read it inali nkhani. Okay, now ifeso anathu akubadwa kumasakulembedwa mu news. Now why is it kuti mwana wa Serena Williams okay ndi nkhani. Okay, ma celebrity ena osamakhala ndi ana awo mwina atekezeka andi tindenga Cristiano Ronaldo ayi ndi ana koma sizo kuti ana Cristiano Ronaldo amatchuka poyerekeza ndi mwana wa Serena Williams, because ma female athletes otwadusa 34 35 sangakhale ndi mwana. Yeah. That was a miracle. So now the point is, because anthu aja ndi ma athletes thupi lawo nthawi zonse limakhala stressed nanga si sports. So sports puts you mu a stress condition, and as such ndikovuta kuti akakhale ndi mwana. So for how khala ndi mwana ndi chinthu chodabwisa kwambiri. So mutati muoneka ndi sister wake uja, okay, ma athletes ena amene ali female sakhala ndi ana except mwina apena akumalayi kuno. Koma awo amene amapanga za serious amene asakhala ndi chani ndi ana siwambokhala ndi ana oyo sinona nakhala ndi ana prior to kukhala ma professional athletes. So an example would be that one. Kuti tikakhala kuti tili stressed thupi lathu limapanga progesterone amapita kumapanga cortisol instead of mapanga ma sex hormones, and as such amakhala ndi premenopause syndrome ma athletes ambiri. Now ma sex hormones iwa akuluakulu tikhoza kuti ndi atatu nde ndimafuna apa kuonesa kuti mmene ndanenera muja kuti cholesterol amasinthidwa kupanga pregnenolone ndi kuzapanga progesterone. Progesterone akhoza kupanga adrenaline kapena cortisol, kapena akhoza kupanga estrogen, kapena akhoza kupanga testosterone. Now azibambo timakhala ndi kwambiri progesterone. Alright? So progesterone ndamene amene okhala number 1. For after all ndi precursor kapena ndi opanga azinzakewo. So progesterone amene akhale ma levels high, then osatira ndi testosterone, and then osatira ndi estrogen. Estrogen amakhala in small amounts poyerekeza ndi testosterone. So testosterone ndamene amatipangisa okhala omapanga za chizibambo mwina ndingatero, and then azimayi amakhala ndi progesterone, then estrogen, then testosterone. The balance ya estrogen ndi testosterone mwazibambo ndi azimayi ndi imene imalekanisa uzibambo kapena uzimayiyo mwina tikuzongotero. So an example would be kunena kuti mzimayi amene ali ndi testosterone wambiri amachita exhibit amaonesa ma characteristics achimuna. An example would be kuti mwina okhala ndi tsitsi lambiri opena okhala ndi even in death. So that's the point mene kuti ndikuti it just indicates kuti pali an imbalance kapena kusayenda bwino kwa ma hormones mwa mayiyo. Alright? Now of course mwina ndilongo so fandifu na japo mpana apanda body estrogen is a cell proliferator. Munjira ina estrogen
amapangisa kuti ma cells apangidwe mwansanga, akhwime kapena achulukane mwansanga. So for example, mzimayi akuyenera kuti every month akhale unena kuti wakhwimisa dzira ovum, ndi kuti ovamuyo ikakhwime ndi kuti papangidwe malo tikhozotero odzalandirira dziralo litakhala kuti dzira lachitidwa fertilize, kapena munjira kuti litakhala kuti mayiyo watenga pathupi. So malo olandirira pathupipo mu chiberekero chakecho amene akonzedwe within masiku 28 iwa. Nde zimene kuti zichitike mwansangansanga nkona zimene amene akhale ndi estrogen wambiri. Estrogen is a cell proliferator. Kumandanira pacho kuti akakhala koma kuti ali ndi pathupi, then mtundu wa estrogen umasintha umapanga estriol. Iyi ndi imene machedwa ovary, from which mumapangidwa zimazira zija. Nde ndifuna kuti ndicheke iyi ndi njira imene zira likanyamuka tilenga tili ndi zira limatengedwa ndikuyenda mmenemu kumapita ku chiberekero. So tikuicheka ovary yathu ija, so tikuiona mkati ndi ovary ndi imene ndi tina ndi tilongosola mangofuna. However, for now kunena kuti awa kwacha ma primary follicles. Now mazira amachokera mma follicles, amachokera mmene mma follicles. Tima follicles timakhala ting'ono kwa pakutha pa nthawi zina zimakhala zikumakula ndi kumakhwima. Chimene chakukhwima mwina tingati kwambiricho ndi chomwe chimatulusa dzira la mwezi umenewo. Zinzakenso ndikuti zikukhwima choncho. Ma follicles onse amene mwanayo tiyambike tawerenga buku lija la Stuart Ira Fox la Human Physiology, page 718, and the ovaries of a newborn girl contain about 2 million oocytes. It is contained within its own hollow ball of cells, the ovarian follicle. So mwana wang'ono akamabadwa, ma ovaries ake a mwana wamkazi amene wabadwa amakhala kale ali ndi ma oocytes, amene akwacha ma oocytes, ma cells amenewo amakhala mu 2 million mu ovary mu. Nde iliyonse mweyo imakhala ndi follicle yake. So mwana akamabadwa wamkazi amakhala kuti ma follicles onse amene adzakhwimise wapanga kale, ali nawo kale, wachoka nawo m'mimba wa mayi ake. So I think point imene ndinazayikamba last time ndinazabwera. So munjira ina ndoti mwana wamkazi akakhala m'mimba mwa mayi yake ndoti pali anthu atatu pameneyo. Pali mayi akewa, pali mwanayo, pali ana amene azabereke mwana wamkazi. Onse ali m'mimba mwa mayiyo. So mayiwa zochita zawo madyedwe awo azachita affect zizukulu zake. So zimene ndinazikamba last time. So zimene unena apa, by the time a girl reaches puberty, the number of oocytes and follicles has been reduced to 400,000. So amabadwa nawo 2 million, and then amakhala kumachepa kukhala 400,000, and then only about 400 of these oocytes will ovulate during the woman's reproductive years. So tekeze mayuja wa tansinku ali ndi zaka 15 kuti mwina muvese point yake imene akunena. So wa tansinku ali ndi zaka 15 wazasiya menstruation ali ndi zaka 45, nde kuti ndi zaka 30 zimene wakhala kumapanga menstruation. 30 times 12 months nde kuti wakhwimisa 360 oocytes. Only about 400 of these oocytes will ovulate during the woman's reproductive years, and the rest will die by apoptosis. So tupidimapha zinazo. Genesis ceases entirely at menopause,
wakula kenaka amasiyiratu. Primary oocytes that have not yet been stimulated to complete the first meiotic division are contained within tiny primary follicles. So scientists have long believed that the primary oocytes and primary follicles could not be renewed postnatally. That a girl is born with all she will ever have, and those that are lost cannot be replaced. So, zimene wabadwa nazo nzomwezo ndipo sizingabweza nyuwani nati ngotero. Now, menstruation kuli ichitike imadalira mkulu amene amachedwa hypothalamus. So itakuwa cha reddish chimene kenaka chaita extend chalumikizana ndi pituitary. So ndi pituitary gland imene makhala ndi mbali ziwiri imene machedwa posterior ndi anterior. Ndiye hypothalamus ija, just for you to remember, hypothalamus imatulusa timadzi, a hormone imene machedwa gonadotropin releasing hormone. Chifukwa ma hormones awirawa FSH ndi LH amachedwa ma gonadotropic hormones. So ntchito ya hormone iyi ndiyoti ikapangise ma hormones awirawa kuti atuluke malikhozotera. So hypothalamus imadzatulusa gonadotropin releasing hormone. Ikaona kuti imaona thupi limaona kuti mthupi mwathumu tiyekeze progesterone wachepa ndipo estrogen wachepa. Nde ikaona kuti estrogen wasika kufika pa level imene yaposa muyezo, ndi progesterone watsika fika pa level imene yapyola muyezo, ndipo ndisachapo mpano. Nde hypothalamus imazoti imene ndi signal yoti ituluse GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nde ikatulusa gonadotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone ayenda ndi ukafika mpaka ku pituitary kuja. Ku pituitary kuja akachita affect anterior section ya pituitary gland. Imeneyi itulusa follicle stimulating hormone. Ndakuonesa ni ma follicles muja mmene matuluka chizira chicha chimene chimakhwimisa mazira chicha. So ma follicles iwa pali hormone imene semapita kuti ikawakhwimisa mwina tikhozotero. So ndi imene kuchedwa FSH, follicle stimulating hormone. Nde gonadotropin releasing hormone akafika pa anterior part ya pituitary gland, anterior imazatulutsa the follicle stimulating hormone. Alright? Follicle stimulating hormone akatuluka zimene zikuchitika mu brain. So this is the brain. Ndoramba kuyenda magazi ndi kumapita kuma ovaries kuja. Ndi akafika kumene kuja akachita stimulate kapena akapangisa kuti ma follicles aja akakhwime. Alright? So ma section ena ama follicles azamamba kukula ndi kukula kwambiri mpaka around day 12. Alright? Now ma follicles aja akukula, follicle stimulating hormone uja chimodzi mwa ntchito yake siongokulisa ma follicles okha. Aiso ndi ntchito ina imene kumapero kwake imapangisa kuti gland yomweji, pituitary gland, ndingobwerera kuti mwina muone point imene mafuna. Mutaona pituitary gland ikutulusa ma hormones awiri, follicle stimulating hormone ndi luteinizing hormone. So uyu ababa sanayambe kutuluka mwina titelo. So wayamba kutuluka ndu ikamafika day 12 uyu akwene ayambe naye kutuluka. So this is the second phase. Ndiye phase yambirira ija
nkona ikuchedwa follicle phase chifukwa ndiyo ngopangisa kuti follicle ikakhwime ndipo dzira lija likakhwime. And then imafika gawo lachiwiri la menstruation cycle ndiye imene ndingo. Around day 12, the follicle secretes a large amount of estrogen into the bloodstream. When the estrogen reaches the hypothalamus and the pituitary follicle ija pamene kumakula imamba kutulusa estrogen. Ndi estrogen uja amakhala wambiri. Ndiye akakhala wambiri chotero kuti mwina point mwina mumvesese. So akakhala wambiri amayenda m'magazi amakafikanso konkuja ku pituitary gland kuja ndikapangisa kuti kuyambe kutulusidwa tsopano luteinizing hormone. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on the fimbriae's surface transport the egg to the entrance of the fallopian tube. Inside the walls of the fallopian tube, muscular contractions gently push the egg towards the uterus. After ovulation, the egg lives for 12 to 24 hours. So, angogamba zamene luteinizing hormone wapangisa kuti ikaphulike. Follicle yathu ija ikaphulika ndoti itulutsa dzira lija. And dzirali litengedwa ndi imene akuitcha fimbriae kumapeto kwa fallopian tube kucha kuli tijati. So limene tiitenga ndikuyiyendesa ndikuyilowesa mu fallopian tube ndekena dzira lija liziyenda. Zilalo likhoza kukhala mwana maola 24 to 48, 2 days. Ikangodusa ameneko, okay, silingakhale mwana, it cannot be fertilized. Now, pamene paphulika dzeja paphulika, so pamene paphulika wapatsa chipyera nde follicle ija imasintha mtundu ndipo dzina lake limasintha kuchokera ku follicle to corpus luteum. Dzina likubwera chifukwa cha kala yake which is yellowish. Imachedwa corpus luteum ndipo so chimene chachitika apa ndimene tikuitcha ovulation kuti paphulika, so ovum yalowa mu fallopian tube. After ovulation, follicle imakhala corpus luteum. Corpus luteum ndi imene imapanga progesterone. Point imene ndiyofunikira kwambiri kuti mumvesese matenda azimayi. So corpus luteum ndi imene imapanga progesterone amene ali ndi ntchito zingapo. So ntchito yamba ndija kuti progesterone ndi precursor wama hormones ena koma mungazi bambo ifeyo tilibe corpus luteum. Komanso imafika nthawi imene azimayi poyambirira sapanga ma menses and then akazakulanso amadzasiya kupanga ma menses. Munjira ena ndiyo kuti samadzapanga corpus luteum. Ndiyo kuti pakuyenera pakhale nangasi progesterone ndofunikirabe nthawi zonse. Ndiyo kuti pakuyenera pakhale njira yoti progesterone azithabe kupangidwa angakhale palibe ovary. So pali njira zingapo zopangira progesterone ndikuonesa njapo mpano. But for azimayi amakhala ndi ma progesterone levels ambiri mu phase ya kubereka ya nthawi yawo imene akhoza kubereka. Ndiyo progesterone ali ndi ntchito zingapo. So progesterone wapangidwa and progesterone ali ndi ntchito zingapo. Ntchito imodzi ndi kukhwimisa bwinobwino blood nest ndayikamba ija yolandirira kubwera kwa mwana. So amayikhwimisa bwinobwino amasinthaso tikhono kuti mwina structure ya muchiberekero
chifukwa nthawi imene ndoti ndi nthawi imene zilalo likufunika kuti likhale mwana lichitidwe fertilize. So amapangisa kuti kubwere ma conditions ndikhozotero amapangisa kuti kubwere ma conditions amene mayiyo akuzotenga pathupi ndi progesterone ndikhozotero kuti amapangisa zimenezo ndi estrogen wina uja. Now tekeze nonera kuti munthu uja sanatenge pathupi, alright. So progesterone uja apizoti akwera koma kenaka zooneka kuti munthu asanatenge pathupi kotero kuti kenaka progesterone amadzayamba chikopa luteum chicha chimapanga mafuna muchiona ndichi kenaka chakula kwambiri koma kuti apa nthawi chikuchepa, so apa chikuchepa, so chachichepa kwambiri mpaka kenaka chasiya kupanga progesterone. So ndekuti this should be around day 26. Yeah, should be around day 26. Ndekuti ma levels of progesterone ayamba kuchita deep ndikumapita pansi. Nthawi imene progesterone wayamba kuchuluka pa day 14 pa chifukwa cha corpus luteum ndi signal yoti estrogen ayambe kuchepa. So pomafika day 28 zonsezi zachepa potengera ma levels and pamene zachepa ndoti cycle ijayambiraso. Hypothalamus ichita note kuti progesterone ndi estrogen zachepa and mwina amafunanso kuonesa apa unaona kuti pakutulukanso hormone yotchedwa inhibin. So iyenso ali ndi ntchito yake yopanga yolesa ma hormones ena kupangidwa. So pomafika day 28 wachepa hypothalamus ija yatulusanso again gonadotropin releasing hormone kuti akapangisenso follicle stimulating hormone kenaka menstrual cycle ijayambiraso. So ndi mmene makhalira menstrual cycle. Just back to estrogen and progesterone fanda amene tikhazikikepo. Estrogen ndi progesterone. The ovaries produce two main hormones called estrogen and progesterone. As the level of estrogen begins to rise, it causes the normally thick mucus inside the cervix to thin out. Estrogen also triggers other hormones to cause one of the ovaries to release an egg. This process is called ovulation. If a woman has sex during this time, a man's reproductive cells, called sperm, can pass through the thinner mucus to fertilize an egg. In the uterus, estrogen causes the lining to thicken, which prepares it to receive a fertilized egg. Rising progesterone levels cause glands in the lining to release fluid that feeds the fertilized egg. Progesterone also causes the thinned-out mucus in the cervix to become thick again, which prevents sperm from passing through. If an egg hasn't been fertilized, the levels of both estrogen and progesterone begin to fall. This drop in hormone levels causes menstruation. Alright. So ngokamba noti pamene zachepa progesterone sakupangidwa anymore kenaka imapangisa noti kenaka chiwo chinapangidwa chija muchiberekero chisiye kulandira nutrition. Pefa imene kenaka uterus imachichosa. Pochichosa ndimene timacha menstruation. Cycle ijaso yayambira. Now, abanaimba kuti progesterone in pregnancy. So supposing kunena kuti dzira lija litawa fallopian tube kenaka dzira lija la chitidwa fertilize mayi uja watenga pathupi. Corpus luteum sipitaso ndikukalamba ndikutha. What will happen is corpus luteum imamba kutulusa progesterone wambiri kuposera mmene imatulusa nthawi zonse. Progesterone amene akutuluka mu nthawi ya pathupi
ndi woteteza pathupipo. Ntchito yake ndi imene. So ntchito yake ndi kuteteza pathupi. Mayi akakhala kuti ali ndi, of course ndi ntchito zina, mayi akakhala kuti ali ndi mimba pathupi, mwana amene ali m'mimba ndi protein, ndi nyama nditu imene timachitikira onena kuti tikakhala ndi germs, kuti germs alowa mthupi mwathumu, which is say protein, thupi lathu limaononga germs. So uyu mwanayi si thupi la mayi, nde thupi la mayi limatenga kuti mwanayo ndi ndani. Kolo kuti popanda progesterone apita pachabe. Nde progesterone ntchito yake ndi to protect the pregnancy, kuti mayi asachite reject mwanayo, asanchose mthupi mwace, which might mean kunena kuti kupita pachabe might mean kapena zikutanthauza kuti amayiyo ali ndi progesterone ochepa. Paza kupita pachabezo tikambirana mmene tingachizire ndi zina zotero. Koma apaso zikutionesa how mayi amene amapita pachabe kapena amayi amene zimawavuta kubereka angaberekere. The science is just yosavuta. Titapanga zona kuti mayi progesterone wake muthupi achuluke abereka, as long as palibe ma mechanical or structural problems. As mayena mwina ndi ang'ono kwambiri, mwina chuno chawo kapena choti mwina uterus yawo singathe kuchita hold kwa nthawi yayitali mimba, so there might be a mechanical problem ndi akhoza osabereka. Koma ngati ali bwinobwino koma osamabereka, it might be my progesterone levels. So kungopereka zakudya zimene zingonjezere progesterone, mayiyo amabereka bwinobwino. So zomwe tizikambirana mawa. Now ndakamba mucha kunena kuti so book lija la Human Physiology page 702, cholesterol amapanga progesterone ndi apanga kuti secreted by ovaries and placenta. Apanganso androstenedione secreted by adrenal cortex, testosterone secreted by testes, estradiol secreted by ovaries and placenta. So mangofuna kuonesa onena kuti adrenal cortex ndi adrenal zoija tinaonesa kuti around here ndipo pomwe pali impyo, pamwamba pa impyo ndipo pomwe pali adrenal cortex, ndimene ndimkakamba za munthu odwa asthma kumamenya pamene. Alright, so pamwamba pamenepo pamene pali adrenal cortex, adrenal cortex nayonso imapanga progesterone, imapanganso androstenedione, imapanga progesterone, imapanganso androstenedione. So nkona timanena kuti munthu adrenaline chifukwa ndi hormone ochokera ku adrenal cortex kapena cortisone, maina a medical ndoti ka epinephrine or epinephrine. Now ndi maina, not maina, ndi ma hormones okuzana ndi stress amene amapangidwa ndi chi adrenal cortex chathu. So mayi akakhala kuti wasiya kubereka watheratu nsinkwafika menopause mwina zaka 55, progesterone wake amapangidwa ndi adrenal cortex. Kufuwa zibambofe adrenal cortex iso, testosterone onjezera ndi testes mene anenera mucha. Now anthu akafuna kulera pali njira zitatu zomwe tikhoza kulerera. Njira yoyamba ndi kudziwa, ndi kudzayipewa nthawi imene mayiyo angatenge pathupi.
predicting and avoiding fertile periods. Asayansi apeza kuti njira imeneyi imagwira 80% of the time. Munjira ina mwa mabanja 100 amene akuyesa kugwiritsa ntchito njira imeneyi 20 adzakhalabe ndi pathupi watayesera. Asayansi apeza choncho. Okay, komabe this is the safest way. Njira imene iliyo yabwino kwambiri mwa njira zonse ndi imene. This is the safest one. Number 2, ndi kugwiritsa ntchito a mechanical, something mechanical, ma barrier devices. Ndizi kamba chawo mpano. Number 3, ndi kusintha magwiridwe ntchito athupi, altering the structure or function of the body. So ndiyambe ndi predicting and avoiding fertile periods. Kuti tikaone kuti apa tikuzotenga pathupi, apa sitingatenge pathupi, tingatani. So this is cycle ya trigger 0 to 28. These are many cycle ekuyendera follicular phase, luteal phase, ndazilongosola ziyakenaka menses ndikuzayambiraso choncho. Awa ndi ma hormones tawakambachi, estradiol ndi progesterone. Awa ndi ma hormones ochokera mu brain yachi, ku pituitary gland kuja luteinizing hormone ndi follicle stimulating hormone. Nafuna muone temperature. This is body temperature. Atakauti mayo ali ndi digital thermometer. Ndiye using digital thermometer mwina tipite kaye mwamba kuyambira day 0 mpaka day 14 pamene follicle ichikukula. Day 14 pamene kuchitika ovulation, kenaka pamene kubwera corpus luteum, kenaka corpus luteum ija yatha ntchito. Pamene mafezi awa kuchitika, temperature imasintha yamayi uja. So tekeze mayi uja takauta ndi a digital thermometer. Digital thermometer ayo ndiye kuti idzionesa temperature ya mayi. So mayi amayenera kuti aziziyeza temperature yake mama wawina uliwonse. Akafuti wadzuka ndi kuziyeza temperature yake. So either thermometer ukuyika mkamwa or insert it into the vagina, because okay, temperature in the vagina is consistent. So nde akamayiyeza temperature azaiona ona kuti imakhala mwina izikhala 36.2, 36.1, 36.2, 36.1, 36.2, 36.2, 36.3. Imakhala ka margin ka 36 point something. Tsiku la ovulation imachita jump. Progesterone amata ngamba kupangidwa amapangisa thupi kukwera temperature. So imakwera normally ndi 0.5 degree Celsius. So ngati inali 32, 36.2, then it will jump to like 36.8, 36.7. And ikhala pamenepo for masiku amenewa. Kenaka amene corpus luteum ikufika kuti ikutha mphamvu, temperature so imazabwerera tikufuna kuti normal. Now meta inamu dzira likachitidwa release, siku imene chidwa release ndipo omwe temperature yamba kukwera. Dzira likachitidwa release limakhala ndi moyo for some 48 hours. Ndikati moyo nawo tikhoza kuchitidwa fertilize. So ndiye kuti for njira imene kuti igwire ntchito, ndiye kuti ndi avoiding sexual intercourse 3 days before ovulation. Ovulation ikachitika
again avoiding sexual intercourse 3 days after. Nde uli mu phase imeneyi tachita avoid. Alright, so that's some 6 days yochita avoid. Now kuti tikadziwe kuti tasala 3 days kuti ovulation ichitike, nde kuti mayi akwene azikhala ndi regular menses. Munjira ena azikhala ndi ma menses omatenga di 28 days. Unfortunately masiku ano anthu ambiri ma menses awo ndosokonekera, akuzopanga after 36 days kenaka 14 days. Now ngati zili choncho ndikovuta to predict. It is only if, ndipo imene ndikunena kuti ndi only, it is only if the menses are regular mmene njira iyi ingagwirire all the time. So you should work around the 3 days before and 3 days after by measuring body temperature. Ndikuti akhoza kuichita measure body temperature for this month, ndikuzayichita measure body temperature for the next month, ndekena akaziwa sopano kuti okay, ineyo ma days anga ndi awa adzathera apa choncho. Ngati irregular, it works all the time. But well, ngati sikuyendera body temperature or pamwamba pa body temperature, estrogen ndi progesterone amasintha the structure ya mucus of the cervix. So mucus amene amakhala mu chiberekero pena amakhala onanda, pena amakhala tingati olimba osachedwa kuuma. Ndiye akakhala olimba osachedwa kuuma sangatenge pathupi, akakhala onanda angatenge pathupi. So that's also another way of avoiding and predicting. Menda yenera 80% accuracy, no side effects, but it requires regular menses, then it is easy to follow. Another way is to use my body advices. So this is kugwisa ntchito chinthu. This is a mechanical way. So kugwisa ntchito chinthu kuti tichite avoid pathupi kapena mimba. For azibambo ndoti tsaiza a condom. A condom has no side effects. Well, tikuzotero yankhala kuti mwina anthu simasangaasa, but it works 97% of the time. Nthawi zina anthu amatenga timankhwala ndi kuzipaka azibambo kuti ipangiso nayo kuti sperm isagwire ntchito. Unfortunately ndi mankhwala ndipo amayambisa matenda ena, one of which ndi cancer. For females, tikozogwisa ntchito imene amayitcha diaphragm. So doctor ayimenera kuti ayichite insert pa cervix, no side effects also. Yankhala kuti pena imakhoza mwina kusuntha, so it works 60% to 90% of the time. Now njira iyi ndi imene achipatala amayikonda kwambiri, especially amanena onera kuti now IUD alipo awiri. Pali ma IUD ena amene amawayikira tima hormones kumapeto kwakeko ndi zilongosola, and then pali ma IUD ena amene sawayikira tima hormones. My point is so amatenga ka device akaka akukacha intra fori akayika mkati uterine mwachiberekero, device chinthu. So tatenga chinthu chimene tachika mkati mwa chiberekero. Now most of the time chimayikidwa pamene fallopian tube ija ikulowa mu ovary. Pamene popo so amapita ndi kukachita insert pamenepo, ndiye dzira lija likamabwera ndiye kuti dzira lija likumana ndi tima hormones zimene tapakidwa kapena mankhwala amene apakidwa kumapeto kwa IUD ali phadzira lija. That's one way. Another way, koma nangasi ma hormones amene akhozanso kuyambisa mavuto ena, amayambisa mavuto ena, nde
azimayi ambiri masomera kumasankha ma IUD amene alibe tima hormones ito, but ntchito ya IUD ndiona kuti okay timakhala ngati chinthu choti chili ndi okay ntchito yake ndi kusokoneza mmimba. Alright, metaonesera mucha muchiberekero mucha mukuyenera mupangidwe nyumba yoti mwana waja akamabwera afikire nyumba yabwino. IUD so akachipangisa uku imakhala ngati chili ndi futu yake, nde futuyi imagwera muchiberekero nde imachita irritate. So ndikati irritate ntchito yake ndi kumakandakanda uterus yo, so nyumba imeneyo singapangidwe. Nde cholinga chake ndi choti nyumbayo isapangidwe so that implantation isateke. Mwana uja akuzopeza kuti wadusa bwinobwino koma akafika mmimbamo sapeza pofikira, chotero basi achidwa reject apita with the next message. Now the problem ndionera kuti IUD chifukwa kuti imachita irritate muchiberekero then zimene mbaba it causes dysmenorrhea. Menorrhea tinayo kuti ndi menses, dys ndiye kuti ndi ma menses owawa, pena ambiri, pena amenorrhea ma menses kusiyiratu. Ikuzopangisa mmene mjanasi mukhala constant irritation mayambisa cancer IUD. It also erodes the uterus. Uterus chimakhala ngati kuti ikukandika nde ikutha. Komanso chi IUD chikudalira kuti pamene chachitidwa insertiko chikhale pomwe koma mu ndi muthupi ma cells amene chalumikizidwa nawo mwina azikula, mwina pawo kakhoza kudwala ndi kuvunda chaidwija ndi kusuntha. So chimatha kusuntha ndi kuyamba kulowa mkati, chimakhoza kusowa malowa chisakosa chipeza. Now this is a plastic and it can cause very big problems. I have a patient nde ali ndi ma fibroids. Ma fibroids ake ndi akuluakulu nde adapita kukamuona apeza kuti fibroid imodzi imene chotupa cha mchiberekero, fibroid imodzi yadzala yakula mu uterus mucha moti adokota amumuwuza kuti chimene chayambisa fibroid yako ndi IUD ndofika tichonse, koma fibroid yabloka njira yokatingira kukachosera IUD. So adokota suggestion yawo inayo kuti tingodula kaye fibroid, so ampange surgery yochosa fibroid and then achose IUD. Well, I said no, tichize a fibroid, and then for this one fibroid again up and I can't just IUD again. All right. Njira yachitatu ndi sterilization. So this is okay, altering structure or function. So either tikhoza kungochosapo chiberekero, for example, so that's altering the structure, or kusintha mmene imagwirira ntchito. So for azibambo akusoka panga vasectomy imene ndi kudula imene macheda vas deferens imene makhala ngati ndi conduit ya sperm from kumene sperm is being produced to where sperm is stored. Ndiye akadula na imene yeso ndi vuto lake chambirira imabweresa inflammation tankamba uja imapangisa chiberekero tikoti imene tingaitche chiberekero cha azibambo kukula imatha kukula amakozodwa prostate or prostatitis or epididymitis or akozodwa spermatocele
Now this is because masperm akupangidwa api ankhaura kusowa kolowe ndoti azichuka ndikumachuka actually masperm acha ndi protein imene ndaneneya ndifo tisakusungidwa poyenerera thupi yambo magezo ta mwabwera germs so thupi limayamba kulimbana ndi masperm ake and autoimmune disease can result. So ndiopya kwa azibambofe yasiyana ndi azimayi. Azimayi akhoza mwina kuadula fallopian tube. So azimayi akatsekesa it's not as bad as kwa azibambofe. Onkhawa kuti mwina amamva pain, azimva beka pain, and that pain will last throughout their life. It has worked for a number of people. I know. Of course, zonsezi vuto lake ndi mwina mukhoza zafuna ana ena kapena mwina ana amene mwina kuza kumwalira kapena kuza kwatiwa and uzafunanso mwana wina but ngati wasekesa kapena akudula ndi kuti basi so mwina apena vuto lina likhuzokhala imene so ndi njira yoyamba sterilization. Njira yachiwiri ndi kugwiritsa ntchito ma pills. Awa ndi mankhwala olelera nde mmene amagwira ntchito mankhwala olelera tikumbukire mmene amagwira ntchito ma hormones athu aja the follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen ndi progesterone. So let's just first have a video and then ndilongosola. Birth control pills are medications that a woman takes every day to prevent pregnancy. The most common and effective type of birth control pill is a combination pill. It contains both estrogen and progestin, which is a man-made hormone similar to progesterone. The estrogen and progestin from the pill maintain constant levels of these hormones in the body. These levels prevent the body from releasing similar hormones that cause ovulation. Without ovulation, there is no egg available for fertilization, so a woman can't get pregnant. Progestin also prevents pregnancy by keeping the mucus in the cervix thick enough so sperm can't get through it. A third effect of progestin on pregnancy involves its influence on the lining of the uterus. In contrast to natural progesterone, progestin is slightly different chemically. Over time, it makes the uterine lining thinner instead of thicker. As a result, if fertilization of an egg does take place, the lining may be too thin for it to stay in the uterus, so it passes out of the body with the next menstrual period. Combination pills usually come in 28-day packs. Depending on the brand of pill, the first 21 to 24 pills are active pills because they contain hormones. The last 4 to 7 pills are inactive or reminder pills that don't contain any hormones. Inactive pills allow the hormone levels in the body to drop so that bleeding during the menstrual cycle can occur. Even though the inactive pills don't contain any hormones, the woman remains protected against pregnancy during this time. Inactive pills are also called reminder pills because they keep a woman in the habit of taking a birth control pill every day. Progestin-only pills, or mini pills, only contain progestin. Like the combination pill, the progestin in the progestin-only pills prevents pregnancy by preventing ovulation, thickening cervical mucus, and thinning out the lining of the uterus. Women may choose progestin-only pills if they can't tolerate the estrogen in combination pills due to side effects or other medical reasons. All progestin-only pills are active. Menstrual bleeding with progestin-only pills may occur once every month, on and off throughout the month, or there may be no bleeding at all.
For the highest protection against pregnancy, it is important to take progestin-only pills at the same time every day. Both combination and progestin-only birth control pills are about 99% effective at preventing pregnancy if used correctly. This means about 1 out of 100 women will become pregnant each year if they use them correctly every day. However, they are only about 92% effective with typical use, which means about 8 out of 100 women will become pregnant each year if they don't always remember to take them every day. Alright, so and I just want to make it simple for you. So we in the estrogen, E1, estradiol, we in the progesterone, so ndimene makhalira muthupi mwathu. Muthu akaona kuti ali mboni ma progestogens. Imene ndimene akuitcha a combination pill. Amakhala ndi utali muone like estradiol ali ndi bondi ya OH, then kuzabwera H1 kaluyi H ndi H. Kila kuzabwera so bondi ya OH. Bondi ikufanana ndi E ndi yankati iso ndi ndi nzake kwa pali H apa palibe apa pali OH apa pali O a double bond. So similarly also pali ma differences pakati pa progesterone ndi levonorgestrel. Okhala ndi like these three bonds are pomwe uyu ankhala ndi kamodzi apa pali O apa pali OH. So pali some differences koma behavior zochitika za uyu ndi uyu nzofanana. Chomwe zochitika za uyu ndi uyu ndi zofanana, so zili designed kuchita zofanana. Ndikuonesaniso chapo mpano. Now pamene mayi uja wamwa pill imene ili ndi estrogen ndi progesterone nde akuyimwa daily, nde kuti kapena ili ndi mamimic estrogen ndi progesterone. So pamene akuyimwa nde kuti mthupi mwake mucha muzikhala ma levels apamwamba o muzooneka ngati muli ma levels apamwamba a estrogen ndi progesterone. Now kale kunakhala progestin, mapills ake anangopangidwa ndi progestin opanda kwachita combine until ataona kuti akuyambisa cancer kwambiri ya azimayi. So adayamba kumawaphatikiza ndi estrogen, so ndilongosola why ndiye akamapanga chotero ndiye kuti mmene ndanenera mucha mayi akakhala watenga pathupi corpus luteum imatulusa progesterone wambiri. So ma progestins oyambiriracha mayi uja akamwa amapangisa onera kuti thupi lija lidziganiza ngati kuti lili ndi mimba kozotera koma lilibe mimba. Okay, so chifukwa lili kuganiza kuti lili ndi mimba pamene munthu ali ndi pathupi sapanga ma menses, sakhwimisa new follicles, so silitulusaso ma hormones ajawa fani malinga kuti okay pano pati ndi mimba. So amayi amene ankamwa ma progestins kapena amene amamwa cholinga chake ndi chimenecho choti thupi liziona ngati mayi ali ndi pathupi. In the end mayi sangatenge pathupi akhala ndi mwamuna wake, but inaweza zikuyambisa cancer kwambiri ya khomo la chiberekero ya breast. And so malo mwake anaganiza kuti okay tipezeso wina ofanana ndi estrogen kuti ziyendera limodzi kuti zioneka ngati kuti ma levels okay zizichana balance mwina tingatero famene ndayenera mucha thupi lathulo limayendera balance. Ndiye estrogen ndi progesterone wamimikiyo akamwedwa amachita maintain high level mmene ndayenera mucha kuti cycle ija ikayambireso amafunika kuona kuti ndi kuti estrogen ndi progesterone zichepe. So zikachepa zikachita stimulate hypothalamus kuti tuluse gonadotropin release hormone.
koma ngati mayi yakumamwa ndezi kungochitwa maintain pa high level nde uli hypothalamus sidzapeza lamulo loti panopa mukuzotulutsa gonadotropin release hormone paifa chimenecho follicle stimulating hormone ndi luteinizing hormone sizitulutsidwanso kapena zimangotulutsidwa zochepa so nkuona apaona kuti ma combination pills are to maintain consistent hormone levels. These will suppress release of other hormones and prevent ovulation. When taken correctly, preventing 99.9% ya pathupi. Okay, so zimeenda wango so hapa. Now, zinthu si zeni. If you look at them, ndima chemicals amene angopanga arrange kuti azifanana ndi zeni. How do they do that? So munthu akuona OH yaluku wa estradiol and uyu nzake aluku amene amatchedwa a phenol or phenylated ring. A phenylated ring. So this is a cell ya thupi. Estrogen nthupi mwathu amagwira ntchito zingapo. So sizoti kuti ndi wangu ongoberekesa chabe ngakhala zibambo tili naye. So amafunika ma cells ena ndi ena. Ndiye ma cells amene akulandira estrogen amakhala ndi zomulandirira ziseko. Zomulandirira estrogen iyo ena ngongotseka chotere mwina tingoatero. So estrogen chakamabwera ndi kuti azingo bounce ndi kumapita madera ena. Koma ma cells ena amakhala ndi tolandirira so nkona ngati ka shape akatakacha kuti estrogen receptor. So estrogen akapangidwa, estrogen akamadusa pa cell imeneyi akalowa bwinobwino apa ndokhota. So akalowanso bwinobwino apa ndi uyu kotero kuti watengedwa sopano mkati estrogen uja nde akatengedwa mkati nde kuti asintha zochita za cell. There should be a response for kuti mwabwera estrogen. For example, increase proliferation. Mende nyamuja kuti amapangisa kuti cell iyambe mwapangidwa yambiri. Now, ma cells, ma estrogen chimene chimatsegula apa ndi phenylated ring ija. So utakhala kuti uli ndi munthuwe, utakhala kuti uli ndi wapanga chemical imene ili ndi a phenylated ring, chemical imeneyo ikadzafika pa receptor apa ikhoza kulowa. Ndipo ikhoza kukapanga zinthu zomwe cell izonanga kuti akuyipangisa ndi estrogen. So this is an example yoti this is estrogen when not kuti amaoneka chotero, but we also have ote koma poti apa mpozungulira akuthabe kulowa ndithu. Alright, and then asintha response ya nthupiwo. So uyu ndi estrogen wa nthupi, uyu ndi amene amutcha zino estrogen, zino kuyimirira environmental ochokera kunja osapangidwa ndi thupi. Now, okay, so this is the same estrogen when ndi uyu koma you can see kuti uyu soti ndiwoona koma akhozabe kulowa ngakhale apa. So apeka response yofanana ndi ya nzakeyo. So ndi mmene amapangira ma birth control pills. But ndimafuna tikumbukire paja onawo kuti munthu mayi akhala kuti wapanga menstruation and then ovum yachoka, then corpus luteum. Corpus luteum ndi imene imapangisa supply ya progesterone every month. Mwa mayi uja uyu ndi progesterone when amene kuchokera kwa progesterone tikumapanga cortisol, from which tikumapanga ma other sex hormones. Now, ngati mayi akumwa ma birth control pills, this is a birth control pill. Birth control pill yapangisa onera kuti ikalandiridwa thupi liganize ngati kuti ndi estrogen when ndi progesterone when, and then thupi lija linene kuti okay akuluakulu kunena kuuza ovary panopa suspension kaya
no more kukhwimisa ma follicles. So mayi samapanga ma menses. Okay, azipanga ma menses amapangidwa be folding. Okay, chifukwa kuti mu uterus muja wo ija ikupangidwabe imapangidwa ndi ma estrogens ena aja, ndiye ikazafika be pakuti pamwezi akuzopanga menses, koma menses ake sizoti amakhala ndi zira sili kupangidwa. Chifukwa kuti zira sili kupangidwa ndiye kuti ichi sichikuphulika. Chifukwa kuti sichikuphulika ndiye kuti corpus luteum sakupangidwa. So azimayi amene amamwa birth control pills ndiye kuti sapanga progesterone weniweni. Chifukwa chosapanga progesterone ndiye kuti azimayiwa azikhala ndi a shoot ya estrogen. Chifukwa estrogen sadalira kupangidwa kuma ovaries kukhapa. Estrogen alipo wazinoyo wambirimbiri amene ndi mukambe chapo mpano. So muthupi mwawo muzikhala estrogen amene sali opposed ndi progesterone weniweni. Kwa pajandanira kuti estrogen is a cell proliferator. Munjira ina estrogen akalandiridwa nthupi amapangisa ma cells kumapangidwa mwachangu kwambiri. Estrogen ndofunikira ku brain, metanena mujama kaita stimulate pituitary gland ndi hypothalamus. So estrogen amayenera azifika ku brain. Estrogen amakhuza ngakhale mtima wathu, the cardiovascular system. Estrogen amene amapangisa for example zimayi kumayamwisa kumatani, so amakhuza so even the mammary glands. Estrogen amayenera kuswedwa ndi liver kuti akhale achite maintain ma levels abwino. So ku liver amapita ndiye mwenso amene akugwira ntchito ku reproductive system, ndipo ndiko nkusana chapo mpano amafunikiranso ku mafupa. So mutha kuona kuti estrogen akuchita affect ma systems osiyanasiyana anthupi mwathu. Now ngati pali estrogen dominance ndiye kuti ma brain cells akhoza kupeza kuti ayamba kutani kumapangika ambiri nthawi imodzi, or the cardiovascular system kapena mammary gland kuzopeza kuti ndiye kuti mzimayi wamba kumapanga ma cells ambiri osapangidwa bwino. Now ma cells akankhala kuti akungopangidwa mwachangu koma osapangidwa bwino. Okay, tekeze mayi watenga pathupi wabereka mwezi uno, mwezi wamawa watenganso pathupi pena ndikuzabereka, mwezi naso zatenga pathupi pena. Okay, ana ake wazioneka kuti akumanyenchera ndithu. Okay, samakhala mphamvu kwenikweni pakufunika kuti mayuja adzitolere. Okay, so chimomenso ndi mmene ma cells athu amagwirira ntchito, kuti ma cells azingopangidwa pafupi. Ma cells aja amalephera kupanga imene amayicha specialization. Ma cells akapangidwa, which is cell division, ma cells anyuwani amene achitidwe specialize apangidwa kuti ineyo muzikagwira ntchito yakuti. Koma kankhala kuti angopangidwa mwachangu azingokhala ati ma blank, ngati sim card ya blank. Sim card ya blank is a cancer cell. Okay, so akamapanga ichi nkuona pano kuli ma breast cancer, kuli ma cervical cancer, kapena cancer of the liver, kapena just cancer. Ma fibroids, those are just too much production ya ma cells chifukwa cha estrogen, chifukwa cha hormonal imbalance. It's just a lot of hormonal imbalance masiku ano. And chamba chachikulu chimene chikuyambisa ndi ma contraceptives amene wakamba. All right, so izi ndizosatira zimene ndazilemba. Weight gain, estrogen amapangisa kupangidwa kwa ma fat cells, so munthu amanenepa. Osteoporosis ndi kamba chapo mpano. Migraine, heart attack kapena stroke. Estrogen amapangisa kuti blood izipanga clot. Okay, so blood clotting kapena kuundana kwa magazi kukhola mabloka misewu ya magaziyo, ndiwo munthu akuzodwa heart attack kapena stroke kapena high blood pressure. Munthu amakhala mamudi. Progesterone ndi hormone imene pena imatchedwa the happy hormone. Imapangisa mzimayi kukhala a happy person. Koma ifoti sakupanga progesterone azikhala mamudi, mood swings, ma tumors of the liver, cancer. Now again ma zino estrogens aja
amatha kusintha. I just want you to note them. Kuti abatalemba kuti estrogen receptor walowapa, and this is a DNA molecule. So amatha kusintha structure ya DNA molecule. Akayisintha ndekuti akhoza kumusintha munthuyo ndi ana ake omwe amene adzabwere asinthikiratu. So it changes chromosome, resulting into deformed birth, miscarriages due to a weakened ovarian system. One thing I've noted, for example, ndi my patients anga achizimaya amene achita kumina miscarry, and then you ask them now, have you ever taken my birth control pills? Actually, achipatala amene achotera, if you take my birth control pills ndiye mukufuna kukhala ndi mwana, normally the first mwana oyambirira amene mukhale naye akuzokhala deformed kapena mupita pachabe, because the body is failing. Okay, yazolowera, has been weakened, yazolowera kusapanga progesterone. So mimba mero nkovulodi katetezedwe menda nyamucha due to a weakened ovarian system. It may even cause early menopause, osaberekaso, fibroids and cysts, endometriosis. Now, nthawi imene menstruation ikuchitika, mayi uterus yake tikuzoona kuti mmene imachitira movement ya uterus imakhala ya kukankha zinthu zimene zinali mu chiberekero kuti zituluke. So movement iyi mmene ndayimiramu ndekuti ndiyochoka mmwambamu ndi kumapita m'musi. Now if you take for example sexual intercourse, in sexual intercourse ndekuti uterus, cervix ndi njira ya chiberekero zikuchita move inwards osati outwards. Okay, sperm will move inwards, so zikuchita move in opposite direction. Now mayi akakhala kuti ndi nthawi ya menses ndikuti mu nthawi imeneja tikuona kuti rhythm yake ndiyopita m'musi, but chifukwa cha ma birth control pills ndekuti now pa nthawi imene sakupanga ma menses koma uterus yo ma contractions ake ndochita push outwards, kwa mayi uja sakupanga ma menses, so ndi mwamunayi akumakhaliabe pamodzi ndoti azipanga opposite zimene uterus yo imene yakuyendera mwina tikhuzotera, and akamapanga opposite imene endometrium ndi muscle ya uterus mwina tikhuza kuine achotera imene imatha kugumuka limodzi ndi ma menses acho, just outer layer yake so imatha kugumuka. Nde endometrium imene yakupita kunjayi imabwerera mkati, and some of my cells a endometrium are live cells, ndi amoyo. Nde akabwerera mkati amayamba kukhanga kuti asuntha wamawawo ndi ayamba kuzita replant. Nkona pamene kuti it leads to transplant of live endometrium, so amayamba kuzita replant mu uterus muja, ndimene imachedwa endometriosis. Nakumana ndi mayi wina ku South Africa, and anayendi endometriosis ndiyo wow. Now in her case sizoti kuti amapanga ma birth control pills, but anali ndi amakhala pamodzi ndi wamuna wake even during menstruation. Okay, azibambo ena ndosazigwira, so even during menstruation amakhala naye pamodzi, so ndoti during menstruation tikuona kuti rhythmic contraction ndiyopita outwards, koma as sex is happening ndoti kuchita inwards, so zima menses zija ndoti zikuchita replant and amadwa. You know, Bible said Leviticus 15 from 19 to 25, and if a woman have an issue and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart 7 days, and whosoever touches her shall be unclean until the even, and everything that she lies upon in her separation shall be unclean. Everything also that she sits upon shall be unclean. And if a woman have an issue of her blood
many days out of the time of her separation. Or if it ran beyond the time of her separation, if your menses take 9 days, all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation. She shall be unclean. For instance, there are these health laws. Zikupangisa ma issues amenewa. Amenele loli akutivuta kwambiri endometriosis ndio wawa for even this lady. Now, ndani yakuti estrogen amabwera ndi ma birth control pills koma siokhawa. Estrogen amabweranso ndi mankhwala amene ali ndi that phenylated ring. Chimodzi mwawo ndi bottle. Ma plastic bottles omwe ndi ofewa like this one amapangidwa ndi a plastic imene chemical structure yake ili ndi ma phenyl rings. Kote unaona kuti if you have a plastic bottle like this one and muli madzi otena and madziwa atentha, if you ngati mwamvapo anthu amene amapanga madzi amanena kuti madzi asamakhale galimoto, asamakhale galimoto masana. Okay, lupezo kuti atentha. So madziwa akangotentha, because and actually amanenaso now if you find a vendor akugulisa madzi in such a plastic bottle padzuwa usagule madziwa, because this bottle itititi tikangotenthedwa tikhola kuti timasungunuka and timalowa m'madziwa, and those phenylated xenoestrogens amalowa m'madziwa. So if I take this water ndekuti ndikudzimwera ma xenoestrogens from plastic, kola kuti ndi bwino kuti ana athu amene timamwisa ndi botolo likhale la glass, ngati timayika monga kambotolo la plastic nkakosa matenthesedwe lili mbotolo la plastic o katenthesedwa kena ndikuyikidwa mbotolo, it will cause estrogen dominance mwana. That's number one. Number two, alimi amafuna kuti ng'ombe zawo zitulusa mkaka wambiri, kapena ng'ombe zawo zinenepe kwambiri, kapena nkhuku zawo within 2 weeks akagulisa. Now kuti nkhuku ichopa mwanapiye ikafike nkhuku, it needs cell proliferation. So amapasidwa mankhwala tikona kuti similar to mankhwala olera. Nkhuku zija zikudya mankhwala olera. Well, it's not necessarily mankhwala olera, but the chemical structure is the same. Now, chemical structure iyi mene ili thupi lazowera hormone iyi. So hormone ikafika ku liver kuja, liver imaiswa ndikuchita mwina recirculate kapena kuti ituluka kaya mwina ndi ma kidneys tikodza. Koma uyu sivunziwa ndi wachilendo, kono kuti ndikuti nkhuku ija ikutulusa mkaka kapena nkhukuyo nyama yake ituluka limozi with the same endocrine disruptor. Ndefe tikadya nchimomwenso nafe kumakazibayisa zomwe zija zimene zikubedwa nkhukuzo. Now, one thing, hormone ya mthupi mwathu ikafika pakhomo apa simaloweratu, pakhomo apa pamakhala potseka, tikhoza kuti ikafika pakhomo pa imagogoda gogogo, and cell imatengera kuti mkatimo muli estrogen okwanira kapena ayi. So cell ikaona kuti alimo okwanira imawuza kuti okay, tadziwa zoti muli panjapo koma dikirani. Ndeka zakhala kuti kenaka yafuna then idzatsegula ndipo yadzalowa. Koma that does not happen ndi uyu. Uyu akafika pa khomo amasegula mbala imene mangubwera kuba ndikuononga. Two,
Now pamwamba pa mahormones athuwa amuthupi mwathu hormone estrogen tikatengera size now tekeze mu soya mu licorice or mastirozena matenga muti okay difficult ma plants iwa aliso ndi masterols okay uja ndi cholesterol estrogen progesterone okay so ali ndi sterol so ma plants ena aliso ndi masterols ama plants ndi ang'ono kwambiri ang'ono mutakuona kuchepa kwake 1/20,000 of the human estrogen and nawo alibe chotsegulira chicha so akabwera amafika pamenepa ndikukhala ndikudikira kuti akhoza kulowa ngati aloledwe even akalowa sakhala ndi mphamvu mpaka mwina atakhalapo times 20,000 ndi kuti akhala ndi mphamvu yofanana ndi molecule imodzi ya estrogen ya mthupi mwathu mazino estrogens mutakuona kuti awa ndi ang'ono by 1/400 million of xenoestrogens. A xenoestrogen in terms of size, this one compared to this one, inakawita ikulisa bwinobwino, a xenoestrogen is 20,000 times this one yathu. So ndekuti ikawa muselo emozi ili ndi effect times 20,000 imene a human estrogen will do. Chimene icho chimene chikupangisa cancer ija kuchitika mwansangansanga or disruption ngati ya messes or zambirimbiri chifukwa cha xenoestrogens. Kutero kuti pofuna kuchiza just on this one, pofuna kuchiza the best way munthu ndi kumpasa zakudya zimezi ndi ma plant sterols. Ma plant sterols apita azikatseka mmenemo kumatseka umaseka ma xenoestrogens iwa akawa bloodstream kufuna kuti alowe apa apeza plant steroid ilipo. This is just the chemistry imene amapangira. So apeza kuti ilipo so alephera kulowa ndi azingoenda bloodstream mpaka kenaka adzachoka. So pang'ono mmachosa, and that's how many anthu amachirira ndi ma fibroids. That's how I help them. So this is very scientific. This is very scientific. Psalm 104 verse 14, he causes the grass to grow for the cattle and the herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth. So mulungu amapanga chotero kuti tikakhalese chotero. Okay. Now, chifukwa tikudya mazira, tikudya mkaka, ende anawa akudyesera zimezi adang'ono kwambiri, akumakhala ndi kuti ndi estrogen wambiri, and estrogen amene ndi amene akumakulisa nsanga ziberekero chani, and so ana akumatha msinkhu nsanga. Remember last time when I came, tinaona ku Japan, kuna kuti age at which ana mu 1950 I remember my menses was 15.2. Pomafika 1975, 12.2. 3 years has been lost of childhood. Ndi ana ifetina bila umikundi kunchinji, anatuzo kuti ana amata nsinkhu at 19 years. Panopa kutha nsinkhu at 11. 7 years of childhood has been lost. Ndapita ku Lakeview, ananduzana ku Lakeview kuti wakutha nsinkhu at 9. 10 years of childhood has been lost. And just kungotha nsinkhu nsanga, mwana amene likely azadwala cancer akhumula chiberekero. Likely. Ngati sipakhala any mechanism yomuthandiza. Because any additional menses imachita increase risk ya cancer akhumula chiberekero. So uyu ndoni aonjezera ma menses 3 years times 12, 36 additional menses. Ndi akaoti wayamba 10 years before, that's 120 additional menses. So panopa cancer akhumula chiberekero in the years 45, 40 azimaya akudwala kwambiri cancer akhumula chiberekero because of early. Now mutati muone at the judgment bar, pachiweruzo cha anthu amoyo, ana athu azatidandaula kwambiri. We are feeding them poisons.
Now, why are we doing this? For you to in town? For you to punzira? You know, in as much as I saw how a person can become a parent and not know what to do with her child. You see, and Namakhwa, 9 months. Why did God give pregnancy for 9 months? For the parents to prepare. But you find 9 months later, and they absolutely don't know what to do. They absolutely have no idea what to do. We trust these are our children. We will not ask doctors what we did with our children. What they found in Japan, in 1950, amaja mwana mmozi pakutapa chaka chonse 2.5 kgs yankaka. By 1975, 53 kgs yankaka. Tumba mwana. And this is reported in so you see, this is the report. The age at onset of menses has been slowly dropping in England, in Norway, in Denmark, and in Finland as well. Even in Japan, the age at menarche has dropped from 15.2 to 12.5 over the past 4 decades due to the westernization of their diet. This is Fighter diet. Early menarche is also a risk factor for breast cancer. Once again, it is an increase in meat and the dairy products which is nurturing these changes. This is World Health Organization. The World Health Organization has been gathering statistics on the age of puberty worldwide for over 100 years. In 1840, the average age at menarche in Western countries was 17. Today, it is at 12.5. The March 1994 issue of the Hope Health Letter, produced by the Hope Heart Institute, stated that, so this is what they did. Anatenga anapita ku prison, ma prison aku US. Ndi kutenga kumafusa anthu amene ali mundende ma prison criminals, asking them questions. The question was just one. When were you born? Okay. How old was your mother when you were born? Teen pregnancy is at the root of nearly every other social problem in the US. 90% of Americans who are currently serving time in US prisons were born to teenage mothers. Mwana kutha nsinkhu nsanga, kukonjezera mwanayo kukwatiwa nsanga au kutenga mimba nsanga. But sana khwime bongo, sana tikunjoya. So what will they do? I mean, obviously mwana uja watenga mimba, watenga mwana, amutenga mwana uja amusiya ndi mai yake kuti akapitize school. I mean, the parents will do that. Nanga mwana alipere school, so tizikulera mwanayo pita akapitize school. So mwanayi sakuleredwa ndi mai yake, or mai yake wamene angamulere is not as motherly as mai amene wakhazika kuti panopanda kwati wabwinobwino ndilere mwana angapangire. So apeza kuti ana chifukwa chosaleredwa bwino by mothers who were teens ndi amene akukhala ambanda, ogwirira, okuba, okupha, society kusintha. If you look at it, the devil is winning. If I was the devil, I would be like, kuti anthu akakhale okubaka, akhale otani? Okay, asaledwe ndi khomo labwino. Kuti khomo lisakhale labwino, ndikhale otani? Aziledwa ndi amayi awo ang'ono-ang'ono. Kuti amayi akhale ang'ono-ang'ono, ndipange bwanji? Ndapatsa zakudya zowakhwimisa nsanga. If you can see, the food is killing us. The food is causing sin. A youth not out of his teens is a poor judge of the fitness of a person as young as himself
to be his companion for life. After their judgment has become more matured, so akazakula ndikukhwima kila kama daboti ini ndakwatiwa ndiuyu kapena ndinakwatiwa ndiuyu ndakwatiyawo, it will be too late. Banjalo ndinamangidwa kale. It's good to wait, to be patient, and koma kuti zimene zitheke, we need to go back, we should retrace our steps kai bwinobwino. Posiriza bankhani, I want to take you to these experiments. And I think criminals, these are criminals, offenders, and amene ali kundende ndikuwapasa juice wa malanje. So amawapasa juice wa malanje, breakfast, lunch, dinner, ndi enaso aku prison osawapasa anything, osawapasa juice. 239. So wazija zina without the juice. And as kunguwapasa juice wa malanje, there was a 47% decrease in the recorded rates of antisocial behavior in the experimental group. Antwa mwina anokonda kumenyana, kunenana, kutani, kuba antisocial behavior. Zida 47 mwa 100 adasiya kupanga zimenezo just by the orange juice. Apeza ona kuti chifukwa choti muli vitamin C. Ndipo apeza kuti vitamin C is a stress nutrient amene amapangisa kuti thupi lathu liziyamwa iron wambiri. Likamamwa iron iyo, so vitamin C amapangisa kuti iron ayambe kumayamidwa times 6. So mu orange muli vitamin C amapangisa kuti thupi lathu liziyamwa iron wambiri times 6. And then anamawa iron has only recently been shown to be intimately involved in cognitive function and discipline problems. This suggests that among other factors, impairments in judgment and reasoning may be due to iron deficiency. Now, the iron ndamene apangisa munthu kukhala okhazikika, omaganiza bwino, osavuta wa discipline. Koma chifukwa chosadya zamasamba vitamin C, mikaka, cornflakes, chakudya cha mwana chimenecho akupita ku school. Now it's a convenient food, but it's a poison, and ikumpasa deficiency iyi. So mwanayi, well, nzeru zake bezikakhala bezochepa kuposa amene akadakhala ndi nzeru, and pamama amenepo will not reason. Izafika nthawi azakubwesani mwamuna ngati ali nsikana, and you'll be like, my friend, nyamata wamutenga kuti amene umusiye, but he says, no mami, ndamene ndamukonda mwana usamva. Now tipita kwa dikoni, katipita kwa sogasoge, munipemphere mwana wanga, so timatenga soga wetu maona kuti auzimu wa mchali, munipemphere mwana wanga. Kama it's our poor judgment, kwambia konkuja. The second experiment, sugar. So anatenga ana ang'ono amene alakwa 276 ikadawa chosera sugar for 2 years. Inanapeza panali kusintha 45% kusiya kupanga zoyipa. So pepa zawo zinana assaults, kumenyana, kuba, refusal to obey, fighting. In other words, simply reducing the amount of refined sugar from the diets of the experimental population of offenders resulted in a significant decrease in antisocial behavior as compared to the population of the control diet. Nde adaona faina ya anthu ochepa. This was 276. Nde adatenga ma prison onse am Los Angeles. This is America. And these were 1,671 olakwa amenewo. Examination of the data revealed that while all antisocial behavior decreased, property and the violent offenders benefited most from the change of the diet. Akabwerebwere alakwa awamanga kwa 2 months apita akala kwaso ndikubwera akabwerebwere inazoti mwaka bwerebwere 100 after kungwachosera sugar amene anabwerera anankhala 14 oka 86 anasiya kabwerebwere just by not giving sugar. Ama drug, narcotics violators 72% anasiya kuja drug 28 okha chabwe adatsalirabe. Rapists
62%. Burglars 59%, murderers 47%, assault offenders 43%. There is a link, this is a scientific link between food, actually between sugar. Sister White wrote about this. Sugar is not good for the stomach. It causes fermentation, and this clouds the brain, and it brings peevishness into the disposition. So peevishness, kuvuta, mukhalidwe, into the disposition. We eat sugar, but the last experiment, which is also our, well, team in our members, but activities. This is the one Sangasa Wambe of all of these. How they did. So it was done. Robert Lande, Dr. Robert Lande. So what this doctor did, anatenga muntu amene ndi nkaidi ndi brother wake yemwe si nkaidi. So watenga akaidi 96 ndi ma brothers 96 ndi opanga research yo samadziwa zoti nkaidi nduti brother nduti. And not only that, they compared the hair trace element levels of 96 sets of similar aged male siblings raised under relatively the same environmental stressors. So anatenga awiri omwe age yawo ndiofana munjira ina ma twins akakhala ma twins mawasangasa akauti ma twins anaotsata amene ndikuti aledwa pamodzi ndi makolo awo limodzi kaya ngati ukuchokera kosauka onse ndiosauka choncho. So that's what they did. Ndi anawasakaniza ma researcher wasamaziwa 192 kuti nkaidi nduti yemwe si nkaidi nduti. So what they did, anawatengera anawameta tsitsi lawo akaidiwa ndi tsitsi anapita ndikaliyeza kulabu. That's what they did. Anakayeza tsitsi kulabu. And it says the researchers divided their offender subjects into either type A or type B. Akaidi ndo sakhala akaidi. The type B are characteristically referred as sociopaths, the more uncommon type of criminal offenders. By examining more than 20 trace elements in the siblings' hair, of which 9 were found to be consistently reliable, they were able to correctly pick the 96 violent males from their 96 non-violent siblings. At 98% confidence level, to put it more vegabwino, poyangana zosowa mutsitsi la anthuwa amadziwa zoti uyu ndi nkaidi, uyu si nkaidi, uyu ndi nkaidi, uyu si nkaidi. The food or what is lacking in the food can predictably show kuti iwewe uzakhala ogwirira kapena wakuba. You see, this issue is serious. There is a divinely appointed connection between sin and disease. Ndithu pali ubale pakati pa nthenda ndi uchimo. Palibe dota amene angapange izi kwa mwezi. Chilake dota opanda kuona kuti pali ubale umene. Ngati dokta onyanya za fine. Koma ngati dokta wa serious, ona mtima, akuyenera kuvomeza kuti pakati pa nthenda ndi chimo pali ubale wachoyambisa being chimo ndi chotsatira being nthendayo. Potsiriza totero Sister White aona kuti let the diet reform be progressive. Nkhani ya diet reform tikuyenera kupita nayo chisogolo tisayimire pamene tili. Now you see, Sister White was writing, this is a testimony volume 7. This should be around 1905. Testimony volume 7. Around 1905. Munthawi imeneyo yaji na Sister White ankaja nkaka, ankaja mazira,
osaiso mazira ake awawa any so encourages men. So when she says let the diet reform be progressive, 1905, this is 2019, 100 years, we should progress from mazira, from milk. Faina tikasiya nyama ndupita pa nkhuku timati kupanga progression. That's not progression, this is regression. If you're in a sister, why would not eat that? We should progress from mazira kuyambira 1905. Let the people be taught how to prepare food without the use of milk or butter. Tell them kuti nthawi idzafika ndipo ifika chapo mpano pamene sipakhala safety kugwiritsa ntchito mazira, mkaka, cream. I mean, because ndakuyenera nthawi yake disease in animals is increasing in proportion to the increase of wickedness among men. The animal creation is diseased, and tikuziona from the diseases amene tikudwala nawo: fibroids, breast cancer. It's just there, and we still say progressive. Now take this, I mean, timatumizana ma text awa sandero ndekeze sandero ichaka chamma ndi pa veggie zafika liti. When will it be? Tikamati progressive, I mean progressive should still have point imene so tizafoti okay pano ndeta amba. But if we say time is short and sandero mwina ndi chaka chamma or 5 years from now, then progressive watu kujabe nsomba without talent. Well, may the Lord bless you. Amen.